Yes, dear students, we have already discussed what is formal organization as well as what is informal organization. Alva? Formal organization andrenu, informal organization andrenu. So, what is formal organization? Yes, so it is a kind of organization which is made by top management. Okay. So, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ according to the top management ಇಲ್ಲಿ organization ಅಥವಾ ಏನು structure ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, that is informal organization, whereas in informal organization due to the social network among the people. So, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ spontaneous ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Now, let us discuss in detail what is the difference. Okay. So, if you know what is formal organization and if you know what is informal organization, you can obviously differentiate between the formal as well as the informal organization. Now, let us see what are the differences. Okay. So, the first column is for basis of classification, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್. So, first to start with meaning of formal organization. So, what is the meaning of formal organization? It is the structure of authority relationship created by management. It is the structure of authority relationship. So, formal organization main agi they will clearly specify the authority responsibility relationship annu clear agi define ಮಾಡ್ತಾರೆ, and who will do this, and it is created by management as well. Okay. So, it is the structure of authority responsibility ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, and it is created by management. Okay. Next, what is this informal organization? It is a network of a social relationship. So, it is a structure of authority relationship. So, ಇಲ್ಲಿ authority responsibility on the relationship ಇದೆ, whereas here it is a social network of social relationship. So, people will interact each other and they will form themselves into a group, that is nothing but informal organization. Hope you are clear with this. So, that is the meaning. So, here it clearly specifies the authority relationship there in the informal organization, it is nothing but the social relationship. Okay. Coming to the next point, origin. See how it originates. ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯಿತು? It is planned and created deliberately. Formal organization is planned. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ they will be having a well plan. they ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ management will be having a well plan accordingly, deliberately, purposefully, intentionally they will create the formal organization, whereas the informal organization it is unplanned. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ, it is unplanned due to the interaction, spontaneously, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒರಿಜಿನಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ unplanned and it is spontaneous. Okay. Next, authority. Coming to authority, virtue of position in the management. Authority ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ virtue of position in the management. Based on the authority main ಆಗಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ? ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ their authority. But coming to informal organization, arise out of personal qualities. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಅರೈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರು
ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಿನ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಸ್. ಸೊ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ formal organization and what kind of behavior we can expect in the informal organization. See, behavior, it is directed by the rules. In the formal organization, the behavior will be according to the direction or according to the rules of that particular organization. Correct alva? See, on the organization alli, if the students, if you join a particular institution, you have to obey the rules and regulations. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್, ಮೈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ of that particular organization. Likewise here also, behavior of the formal organization, it will be according to the rules of that organization. Coming to informal organization, no set of behavior pattern. There is no set of ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಇರು ಈ ರೀತಿ ಇರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸವರು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Flow of communication. How the communication will passes? See, in the formal organization, they'll follow the scalar chain. Scalar chain, you know, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ communication has to flow likewise. So from the top to next level in the next level likewise. So there is a set of pattern for this communication. Scalar chain annu illi follow ಮಾಡ್ತಾರೆ and according to that only they have to communicate. The communication flow likewise. But whereas here in the informal organization, what happens? In the informal organization there is no directions. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ for the communication purpose. Illi there is no for that flow of communication there is no direction. They can communicate like their ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವಿಶ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ communication. So they can communicate according to their wish. Okay, so that is regarding the flow of communication. Next, nature. See, nature andre yava reetiyagi irutte. See, the formal organization, it is rigid. The formal organization is rigid. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಒಬೇ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಿಶ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ change. They have to follow whatever the
it is set by the top management. So, here coming to the nature, it is very rigid, and if we see the informal organization, that is very much flexible. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆದ ಕಾರಣ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಶ್. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಇರಬಹುದು. So, that is regarding the nature. So, coming to formal organization, the nature is very rigid. Coming to informal organization, the nature is very flexible. Okay? They can act according to their wish. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, because ಇದು ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, it has been formed spontaneously. Okay? Next is leadership. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಡರ್ಸ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, and as per that the managers will be having the authority. Obviously he will be the leader, and under his instructions the subordinates will work in the organization. Alva, correct. But whereas in the informal organization, so to say, in the formal organization managers will be the leaders. Managers ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. he act as a leader and he will work for the organization, and under his the subordinates will work. But whereas in the informal organization ಇಲ್ಲಿ leader ಅಂತ ಇದ್ದಾರಾ, yes, see here, chosen by the group. ದ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಹಿಲ್ ಬಿ ಚೋಸನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೀಡರ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಅಥವಾ ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಬಿ ಚೂಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಓಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಲೀಡರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬೈ ದೇರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೋಸನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, so that is regarding, yes, managers, who will be having the leadership, managers will have the leadership. And next, flow of authority. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, how the authority flow. Yes, in the formal organization authority will flow from top to bottom. Yes, so as I said, the authority relationship, formal organization is the authority relationship. So what happens here, so authority will flow from top to bottom. So first ಏನಾಗುತ್ತೆ, top management will give the direction to the next level and the next level, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಏನು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, so it will move from top to bottom and not from bottom to top likewise, because it is said in the meaning itself, it is authority relationship ಆದ ಕಾರಣ each and everyone will know their respective work and their positions too. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಇರ್ಬೋದು, according to their wish they can communicate. Flow of authority ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ನೌ, ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್
they will move further. But whereas informal organization alli there will be no stability. So ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಚ್ ಪಾಚ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸೊ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಪಸ್, ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ? Purposefully formed or deliberately formed. Yes, this formal organization is formed purposefully, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು, mainly to achieve that particular task. Okay, and whereas this informal organization there is no particular purpose for that, it is unplanned and it happens spontaneously due to the social interaction. Okay. So, this is regarding the difference between the formal organization as well as the informal organization. Tumba important ide. Okay. So, we have classified on the basis of meaning, on the basis of origin, on the basis of authority, on the basis of behavior, on the basis of flow of communication, on the basis of nature, on the basis of leadership, and on the basis of flow of authority. Idishtu regarding the concept of formal organization and informal organization. In an organization totally we have two types of structure annu follow ಮಾಡಬಹುದು, formal and informal. Okay. So, formal ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು that is deliberately formed, each and every organization will follow that, whereas within that formal organization this informal organization will take place mainly due to the social interaction. And we have discussed in detail what is formal organization, its features, advantages and disadvantages, and what is informal organization, its features, advantages and disadvantages. And in today's session I have taken up what are the main difference between the formal and informal organization. So, exam viewpoint inda idu important ide. So, hope you are clear with this. So, these two concept regarding the formal and informal organization. Thank you.